Malvika is with us. She's doing biker film. Hi. Hi. సో బైకర్ స్టోరీలో ఏం నచ్చింది, అది 90s అండ్ 2002 టైమ్ లైన్స్ అన్నారు. సో యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ టూ లుక్స్ ప్రాబబ్లీ అండ్ మేబీ వన్ యాజ్ లవర్, వన్ యాజ్ వైఫ్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. Right. సో ప్లీజ్ టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ క్యారెక్టర్. My character. There's a limited amount that I can share with you right now, but మీరు చెప్పినట్టు there's a storyline, there's a timeline in which the story unfolds. And first we are in love and we're getting to know each other. It's young and vibrant. And even after that, when we settle into the family life, it's not a sudden transition. Appudu kuda Ananya ani na character per. Appudu kuda she carries her fire, she carries her passion through. And sometimes within sports dramas, there's a archetype that either the partner, the spouse, is very upset with them and very vocal and she leaves them, or she is perhaps surrendering and sacrificing, and our is oka sad track untadi, but Ananya somewhere in between. ఏ డిసిషన్ తీసుకున్నా వాళ్ళు కలిసి తీసుకుంటారు. సో ఐ థింక్ ఇట్స్ అ వెరీ ఫ్రెష్, వెరీ వెల్ రిటన్, నువాన్స్డ్ లవ్ ట్రాక్. మీరు చైల్డ్ యాక్ట్రెస్గా చేశారు ఫిల్మ్స్ లైక్ ఉస్తాద్ హోటల్, దెన్ మేడ్ యువర్ డెబ్యూ యాజ్ ఎ హీరోయిన్ విత్ ఎవడే సుబ్రహ్మణ్యం, దాని తర్వాత మహానటి చేశారు. వై డిడ్ యూ టేక్ ఎ బ్రేక్ టు స్టడీ? Why did I take a break to study? I think adi na tikka, like that's just how I am. There are several parts of my life that I have to continuously feed, and that feeds me back. నేను ఓన్లీ యాక్టింగ్ అని పట్టుకుని నేను చేయడానికి ట్రై చేశాను, బట్ ఐ ఫీల్ వెరీ డ్రై, వెరీ లైఫ్ ఫోర్స్ లేనట్టు అనిపిస్తుంది నాకు. సో ఆల్ దోస్ అదర్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఆర్ట్, ఎడ్యుకేషన్ ఆర్ ఈవెన్ సర్వీస్, స్పెండింగ్ టైమ్ విత్ మై ఫ్యామిలీ, అవన్నీ నన్ను ఎనర్జైజ్ చేస్తుంది. అప్పుడే నేను వచ్చి ఇక్కడ కూర్చొని మీతో మాట్లాడి కొంచెం హ్యాపీగా, I figured that balance out for myself. So where did you study and what is your subject? So first I went to Francis in Hyderabad and I studied history, literature and political science. ఆ తర్వాత నేను Edinburgh వెళ్ళాను and there I studied philosophy. Okay. అంటే చాలా వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి, వెరీ అన్కన్వెన్షనల్ ఫర్ ఏ ఉమెన్ ఆర్ ఆఫ్ దిస్ ఎరా. సో యు ఆర్ ఆల్వేస్ డిఫరెంట్, రైట్? కానీ ఎడిన్బరా ఇట్ మస్ట్ బి వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్. It is. సో ఆల్ యువర్ ఎర్నింగ్స్ ఆర్ have gone into it. Yeah, I think our decision, I could make it and I could not, put pressure on my parents because I had some lump sum by then for me to act on that. Adoka blessing, So I do feel very capable because I was able to get myself there, and then after pandemic ayindi, and like of course I had to come back and then I finished it over here. So yeah, it is expensive only, but if you have to send your children also, it's the same way. You have to create that love. The money has to come from somewhere. Yeah. That's good. అంటే చాలా స్పెండ్ చేసి వేరే అన్ని చేస్తుంటారు, బట్ యు ఆర్ పుట్టింగ్ దట్ ఆన్ ద ఎడ్యుకేషన్ విచ్ ఇస్ రియలీ గ్రేట్. అవును, అందరికి కొన్ని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటాయి. ఫర్ మీ ఇట్ ఇస్ దాట్. ఫర్ మీ ఐ వాంటెడ్ దట్ ఎక్స్పోజర్. ఐ వాంటెడ్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ అదర్ పీపుల్ థింక్. అండ్ అక్కడ వెళ్ళాక నేను నేర్చుకునేది ఏంటంటే ఆల్ మై ప్రొఫెసర్స్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హంబుల్. దే నో సో మెనీ థింగ్స్, బట్ వాళ్ళు కొంచెం డౌట్ఫుల్గా మేబీ నాట్ అని ఎగ్జాక్ట్లీ వాళ్ళకి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోతే వాళ్ళు చెప్పరు. సో ద మోర్ దట్ యు నో, ద మోర్ సమ్టైమ్స్ యూ డౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. నాట్ ఈవెన్ డౌట్ యువర్ సెల్ఫ్, డౌట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ యూ హ్యావ్ అండ్ ఆర్ కేర్ఫుల్ అబౌట్ వాట్ యూ సే. సో ఆ డిసిప్లిన్, ఎస్పెషలీ లైక్ యాజ్ అ మీడియా ఫేసింగ్ పర్సన్, ఏదో ఒకటి నాకు అనిపించేది నేను చెప్పాలని అనుకోవట్లేదు. ఓకే, మీరు హైదరాబాద్లో సెటిల్ అయినట్టేనా ఇంకా? ఎస్. So what made you take a decision to move to Hyderabad? So after 12th and appudu nenu Kalyana Vaibhavam kuda chesanu. I thought maybe I'll take a gap year. I'll figure out movies, education, enti em cheyalanedi. And at that point I was in Hyderabad for some time. Aa tarvata I thought I'll study fine arts, painting and everything. So daniki oka portfolio create chesanu nenu, and I thought maybe I'll go to Kolkata, but I don't remember exactly what made me stay back in Hyderabad and study and go to Francis, but ala jarigindi. And after I studied in Francis, like I'm part of Hyderabad now. I have friends here. And what are your talents which are not known to the people? Painting ఒకటి చేస్తాను. Painting ఒకటి చేస్తాను, and ఈ మధ్య I'm learning how to play the guitar and a few other instruments, and I'm a better singer than an instrumentalist,
బట్ అది కూడా ఇట్స్ నాట్ అట్ అ ప్రొఫెషనల్ లెవెల్. ఐ థరలీ ఎంజాయ్ దాట్. అండ్ ఈ ఫైబర్ ఆర్ట్స్ కానీ క్రోషియింగ్ అవన్నీ నేను చాలా చేస్తాను. అండ్ లైక్ దస్ దిస్ ఎంటైర్ లైక్ స్పిరిచువల్ సైడ్ ఆఫ్ మీ అండ్ దోస్ ప్రాక్టీసెస్ దట్ ఐ డూ. అండ్ ఈ టారో రీడింగ్ అవన్నీ కూడా లైక్ దట్స్ సంథింగ్ దట్ I'm good and at. that comes under spiritual practice? That doesn't exactly come under spiritual practice, which is why I separated them. But yeah, divination avanni, I am good at it. Tarot reading anedi, how does it work? Ante is there a ante it's just belief or is there some solid so proof tarot to it? reading anedi exactly how does it work, where it originated, we don't know. But the thing about tarot is that మీరు ఒక అనుకునే మీ ఎనర్జీని అది రీడ్ చేస్తుంది. అది టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ బేసిక్లీ సమ్టైమ్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఓన్లీ పికింగ్ అవుట్ కార్డ్స్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్, మీకు కన్ఫర్మేషన్ బయాస్ అంటారు. సో ద థింగ్స్ దట్ యూ వాంట్ టు సీ యూ విల్ సీ ఇట్. Right. And then sometimes if you have somebody else who's a little more connected to God, they don't have an intention of harming you, getting some money out of you, they can, and it's about your trust in them. Right. If my mom or my dad are reading for me, I trust them little more. Yeah. Maybe it's a stranger, ఏమంటున్నారు ఎందుకు అంటున్నారు అది, యా బట్ ఇట్ వర్క్స్ యా. బట్ ఇట్స్ నాట్ అ ఫ్యూచర్ ప్రిడిక్టింగ్ టూల్, ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ అన్ ఎనర్జీ రీడింగ్ టూల్. మీకు ఆల్రెడీ తెలిసినవి కాన్ఫర్మేషన్గా వస్తుంది మీ దగ్గరికి. As you told, life happens around us, but we only look at things which we want to look. Correct. So there are so many things that we ignore basically, but అవి చాలా జరుగుతుంటాయి అన్నట్టు. 100%. That's how the life is. Bias towards what you want, what you want to see. ఓకే, మీరు బైక్ నడుపుతారా? లేదు, అంటే నాకు స్కూటీ తెలుసు, బట్ ఐ డోంట్ నో అబౌట్ డర్ట్ బైకింగ్ అండ్ ఆల్ దట్. ఐ హావ్ నెవర్ ట్రైడ్. నో రెగ్యులర్ బైక్? రెగ్యులర్ బైక్ నో ఐ హావ్ నాట్ ట్రైడ్ దట్ ఐదర్. యా, so my intlo there were a few, like not to bring down the vibe, but there were a few deaths in the family because of this bike related thing. So my dad was always like, bike, everything else you learn but bike lo ekkoddu ani oka restriction, yeah, like an emotional something. So I was like, okay, parledu migita anni unnai kada, why should I don't need to learn how to do the bike ani koncham. Yeah, right. So what do you have in your bucket list? What do I have in my bucket list? I have to learn a few more languages andi. ఓకే, ఏ లాంగ్వేజెస్ ఇప్పుడు నా కొత్త ఇదేంటంటే జర్మన్, ఓకే, హీబ్రూ నేర్చుకోవాలని ఉంది. అరమేక్ అని ఏన్షియంట్ ఒక లాంగ్వేజ్ ఉంది, అది కూడా నేర్చుకోవాలని ఉంది. అండ్ సమ్ మోర్ ట్రావెలింగ్ అండ్ స్టేయింగ్ ఇన్ దోస్ ప్లేసెస్. ఆ కల్చర్తో కొంచెం అసిమిలేట్ అవ్వడం అనేది నాకు ఇష్టం. ఇప్పుడు if I right now all of you know that I am not Telugu and like I'm Malayali, but if I go anywhere else and if I speak Telugu, వాళ్ళు తెలుగు అమ్మాయిలే అనుకుంటారు. So then I feel good that I've been able to assimilate into the culture that, right. So, yeah, so I like that. I like understanding. So before philosophy I wanted to learn anthropology. So వేరే customs, వేరే practices, వాళ్ళు ఎట్లా ఆ minute details అనేది నాకు చాలా ఇష్టం. యూరోప్లో ఎక్కడికి వెళ్ళారు మీరు? యూరోప్లో ఇటలీ, స్పెయిన్, ఫ్రాన్స్, అండ్ ఇప్పుడు ఆస్ట్రియా వెళ్ళాలని ఉంది, వియన్నా వెళ్ళాలని ఉంది, అండ్ క్రొయేషియా, ఆల్ దోస్ ప్లేసెస్ ఐ వాంట్ టు touch. Portugal, like all the Western European countries. Yeah. You might have noticed a lot of artists on the river banks. They are like doing live sketches and all that. Yes. So it must be exciting for you to be like that. Yeah, it's very new andi. Endukante ippudu koncham talent unna manam, our parents will prep us up to be the best artist, go to the best fine art school, be the best, and akkada vallu like they're like, it's not about being the best. And I think economically also everything is very different. Akkada mindset vere, they don't have to, like the government takes care of a lot of the things. So how they approach their youth, their energy is not always about achievement. If anybody has an option of achievement, here we are pushed to achieve. There it's about the slow life. I don't feel like doing it today. I just want to go paint, busking chestavu, and so it's good to have that perspective also. Atla kuda manam you have a bit of that perspective, I guess. Yeah, I do, absolutely. I have to be happy today for me to be able to do anything. Right. Yeah. That is good. So, how is it like working with Sharwanand? First time, I guess? Yes, this is the first time.
while we were working, I don't think we had the time or the energy to interact much. And I think both of us are introverts, me much more so than he is. But during the promotions or a little after that, once we were done with our work, I got to know who he is. He's very spontaneous. He's like a water baby. Water ante aniki chala ishtam velpotaru. And he's a great actor. He's a very natural actor. Whatever he's thinking shows on his face. And I think as actors we had great chemistry. Like we were thinking about the role in the same way, and so it's good to have a co-actor who's on the same page as you are, and to collaborate. So yeah, we had a brilliant time doing that. So Rajshekhar gar, he's powerful actor. Yeah. So do you have a good amount of screen share? Not as much as I have with Sharwa, but yes, a few scenes were there with Rajshekhar garu, and this is my first time meeting him on set and otherwise. He's a very focused, he likes to maintain eye contact. He's a great listener, and it's always a pleasure to work with senior actors because you get to learn so much about what they do right before shot. Right before shot, right after shot, how are they dealing with the scene? Are they focused? Are they looking in the mirror? But every time I'm surprised. Everybody has a different way of dealing with it. Yeah. Nag Ashwin direct చేసిన 3 సినిమాల్లో మీరు చేశారు. You are there in the 3 films. Yeah. So next film లో కూడా obviously part 2 లో ఉంటున్నారు మీరు. I think part 1 లో I guess part 1 లో నా క్యారెక్టర్ అయిపోయింది కాబట్టి I think it's over. Yes, in part 2 there's no necessity for Uttara. But yeah, I'll see. I think Nagi will probably put me in every other script that he thinks of. Yeah. So how different is Nag Ashwin as a director than everybody else? Yeah. It is as different as you can imagine. He is a different sort of a person only. So ఆయన set కూడా చాలా different ఉంటుంది. ఆయన process, ఆయన thinking process and everything, and he's very clear. Sometimes a calm confidence అంటాము. Some people are confident, they're loud, they're like, you know, in your face. Everybody wants to follow him, but he's talk very meekly. He's very, this is who I am, this is how I think. And then even if he's not executing it, there are many people who believe in his execution skills, and they come in with their force, with their power. You know, both the Dutt sisters, they believe in him like from when they were like, they just met. So వాళ్ళ team చాలా strong ఉంటుంది. So the three of them, like their energy is like triangulate and create such beautiful films. Yeah. Abhilash is relatively a newcomer. So how is he for biker? Abhi is like he's like a horse with those little blinders on. Movie ante movie, and so we do a lot of films, and usually the call time is at 8 or something. Like 8 sometimes becomes 9, sometimes becomes 10, and by 10 you have your first shot. But I know when I'm on Abhi's set, 8 ante 8 ke first shot avutadi. And if he's like I think today Malvika you're done by 5:30 ante 5:30 ki I'm done, and I'm like, Abhi, are you serious? Then no. So he's very planned that way, and he has a beautiful team around him who believe in his leadership. Anytime all the directors, all the assistant directors around him are qualified to be directors themselves, but they believe in biker, they believe in Abhi's direction so much that they want to help out, that they want to contribute. And I think that's a true mark of a leader, you know. And he's convinced all of us, like you said, he's a relatively newcomer, but he's convinced all of us to do something so different, including Rajshekhar garu, including Sharwa. He's seen that vision, and all of us have believed in it. He's very, very clear about what he wants, and he makes it happen. Yeah. Nani, Vijay Devarakonda, Sharwanand, Nagashaurya, Dalkar Salman. So వీళ్ళందరిలో మీ యువర్ వ్యక్తిత్వానికి, యువర్ పర్సనాలిటీకి, యువర్ థింకింగ్ ప్యాటర్న్కి ఎవరు ఎక్కువ సూట్ అవుతారు? ఎవరు ఎక్కువ సూట్ అవుతానా? I think different parts, all of it. But right now, because I've gotten to know Sharwa more, maybe Sharwa I'll say, because spiritually also there are a lot of similarities, and he's also emotional person, I'm also an emotional person. But andartho, like I have a different relationship. With Shaurya, he's like a child, he's very expressive. So our side good undi naku. So that's what we connected on, you know, that honesty, a vulnerability anedi ekkuva filters lekunda sudden ga share cheyadam. Yeah. That's nice. So మీకు ఇండస్ట్రీలో who are the friends from industry? I have very few friends andi. My friends are maybe Nandini garu, Priyanka Dutt, Swapna Dutt, Nagi. Those are my core people. So yeah.
Yeah, everybody else will come and go, you know, they will share, of course, like Shaurya and all of them, but these are the people I interact with like on a weekly basis. Yeah. So which are the countries you are looking forward to and which are the places you are looking forward to? I actually want to explore the African continent. నేను ఎప్పుడు అది టచ్ చేయలేదు, and that would be very different culturally, everything for me to see that. And నేను చెప్పినట్టు వియన్నా వెళ్ళాలని ఉంది నాకు. ఆస్ట్రియా నేను చూడలేదు. Mozart. Yeah, definitely. And that is like the beginning of Renaissance, you know, a pre-war era lo akkadiki There are operas, a lot of operas happening. Yeah. I attended one opera Really? in Vienna, yeah. Wow, I have never done that. And it is the place of Swarovski. The crystals and everything, yeah. You should also go to Budapest. Budapest, correct, yeah. Yeah. And Istanbul, I want to go to Istanbul, maybe this year, yeah. This year. You should go after the war. Yeah, I was about to say, I was like, should I talk about the war or no? Yeah. Yeah, that's nice. I'm looking forward to watch The Biker and waiting to see you in more Telugu films, provided you don't Provided take I off. don't run away. Yeah. Yeah. All the best. Thank you so much, Ravi.